Papa, now this song today, I don't come to ask for money. I don't come to ask for anything. No. I dey come to praise. I dey come to say thank you. Can you bless me, Yapu? Thank you. Everything me they do, yes I do it for you. Papa, everything me they do, yes I do it for you. Oh God, Igwe, Almighty Father, Igwe, you're my defender. Jehovah God, oh you, they shine my eyes to see. You bless me there, more and more and more. Oh, you give me life and lead me where to go. Please bless me more and more. Yesterday, oh, my life for the body, you make it better. And today, oh, I dey sing, I dance, and I praise you better. Igwe, Almighty Father. Igwe. Everything me they do, yes I do it for you. Everything me they do, yes I do it for you. Oh God, Igwe, Almighty Father. Igwe, you're my defender. Papa, you are my God. Oh. Papa, never leave me. Oh. You have made me internationally. I am no longer local. You wipe my tears, now you wash it from my eyes. Oh, and you make me smile, you dey turn my life around. Oh, yeah. Igwe, Almighty Father. Igwe. Everything me they do, yes I do it for you. Everything me they do, yes I do it for you. Igwe, Yesterday, oh, my life for the body, you make it better. And today, oh, I dey sing, I dance, and I praise you better. You dey wipe my tears, now you wash it from my eyes. Oh, and you make me smile, you dey turn my life around. Oh, yeah. Igwe. So that's so much. Choba nange mlimtia mwena kansivia ntino mlibulunji ita kumune happy new month tuli mu mwezi mupya bakwano. Woo! Banange mu praise the Lord chino watuse mu mwako mu mwezi mupya omwezi gwa Augusti. Banange mwena bazalibwa muguno omwezi mbayoza mwena birthday ziri mukubo zijja bane twayingidde omwezi omupya Katonda atuyambe guno omwezi nagwo gutambulire bulungi. Muli mutya manya neddobozi nze Lyton na mubiru eranga olunaku lwaleero tuyina Sunday prayer. Atinga tugenda kwa tuddamu n'ebibuzo byammwe ninga mugamba mutya nga batulinda ku bantu abalala okusembera nga batulinda ku Dr. Mondo okujja
bannange kambabuuzeeko mugamba mutya bw'oba oli mupya kweno page genda mu maaso likinge page eno genda mu maaso likinge page ne munno omugambe mutaginge bannammwe kubanga olwaleero tugenda kusaba bw'oba wasubiddwa okugenda okusaba kubanga bannaye ffenna tulina ebyokukola oluusi naye ng'ate katono tetumwerabira bw'oba wasubiddwa okusaba ku Sande eno jangu tutendereze omutonzi tumusabe tumwebaze byonna okitegeera. So n'olw'ensonga eyo nga tetunnaba kugenda mu maaso kansoke nkubeera akayimba kalala kamu then ndete Dr. Franklin Mondo ajje atwegatteko. Abandi bagana abalala musaba nkomyewo ebalinnya bubuda bubanguye gye balaga namukamira mukama nyambe ne musaba okuva kusaba najuka kundi bwenti abagenda kumbodaboda bambula sijja kulimba gye balaga naye mukama ziyanyamba kumukama ononyulira asaba weebwa kwegamba olina ki okumunsaba mukama tasosola mukama agabira buli muntu Let me tell you, God have mercy. Takwa musubi, tunaba kuba kujokola. Soko sabe. Tunaba kuba kujokola. Soko sabe. Okay, bannange mukulikeeyo nnyo kansubire nti nno olwaleero lubagendedde bulungi. Oh yes, ebibuuzo tulina bingi naye tujja biddamu olunaku olwaleero. Ebibuuzo byeyongera okujja buli lunaku. So
kandete Dr. Mondo ajaba buzeko ate atusabire tulabe nga tutandika ekintu kyaffe kino. Njagala nnyo okwebaza mwenna abatulaba olunaku lwaleero manyi nti tubadde lulungi abangi kumwe mugenze kusaba mugenze kunoonyako Mukama mu kanisa ekyo nno kikulu nnyo mu bulamu bwammwe ekyo biro okitegeera olwono amaanyi geeyongera okubeera nga ate olabika bulungi. Olunaku lwaleero tugenda kuddinga n'ebintu bingi, tugenda kwogera ku bisiraani, tugenda kwogera ku bitawaana, tugenda kwogera ku depression, nti tugenda kulaga engeri gy'osobola okukibuukamu, tugenda kwongera ku mulamwa guli gwe twayogerako luli, tugenda kugaziya. N'ekyokubiri tugenda kusabira guno omwezi ogujja gwe tuyingidde mu mpya nate, nti Katonda atukuume, Katonda asobole okubeera naffe. Mukama tuze mu maaso go eno Sande, kya mukisa munene nnyo nti omwezi guno gutandise ku Sande eno. Katonda tukwebaza kubanga omwezi guno tugenda guyitamu nga tuli balamu, tugenda guyitamu Mukama nga tweyagala, tugenda guyitamu Mukama nga tetulina kizibu kyonna. Kuuma abantu baffe abali e Uganda, kuuma abantu baffe abali mitala amayanja, kuuma abantu abakozi, kuuma abantu abakolera maka g'abantu, kuuma abakolera gavumenti, abakolera abasawo, kuuma abantu abafuluma ne bagenda mu bantu nga waliyo coronavirus. Mukama tukuume tuleme okufa. Tusabira Mukama Katonda affe abalina ebizibu, abalina emitawaana, gikendeerera giddukira giveewo. Tusabye omukisa gwa Ibrahimu ne Isaaka ne Yakobo, omulimu gwa Katonda gutusobola okutambula gube n'obulamu bwaffe n'amaka gaffe. Mukama waliwo n'abatasobodde okugendako mu kkanisa okusaba, nabo tubasabira olunaku lwali lube lulungi mu linnya lya Yesu, amiina. Tusabye guno omwezi mulungi, guno omwezi gugo Mukama akweremu omukisa, Mukama akweremu essanyu, Mukama akwagala byoyagala mu linnya lya Yesu. Kakati nno kye tuba tusandika tubagamba nti sharinga ku page yo tusobole okwogera n'abantu abakulaba. Bino twogera n'abantu lwaki tukugamba ku sharinga? Ebintu biringa bibiri, nti abalabe bo oba abantu bolowooza nti tebakwagaliza, biri balaba nti ofunye solution bakudduka, omulabe wo akudduka, omulogo akudduka, ow'ebisiraani akudduka. Kati ekyo biro kikola Katonda alina tebwakuwa nnyo mu mukisa. Kati kitulese ndowooza ebibuuzo tutandikiraawo tutandike twogere ku mbeera zaffe eza bulijjo. Jo twatwogera ku kigambo kibayita depression. Ekigambo kibayita depression. Ekigambo kibayita depression kyekintu ekikunyiga ne kikufuula nga mu bwongo obwo towetegeera. Depression yenna kwe kuyitirako obungi n'owulira nga oyagala kugwa ddalu. Kati depression eno erimu ebintu bibiri. Scientifically ekigiddamu ng'eddagala bigambo bye bakugamba bye bayita counseling. Naye ate olwo depression nayo nga nsindike nga ya mizimu. Oli n'akuteeka mu tageti mu nsi y'omwoyo, n'akuteekawo nga oli depressed. Wowe n'abantu psychologically abatunula, abategeera, abawulira nga omuntu akusindikira kiyo kya depression. Abalala bakusaako ebigambo, embeera y'ebigambo n'ekudepressinga. Omuntu n'akusaako ebigambo, omuntu n'ayogera naawe, omuntu n'akwogerera nga oliko ogwoyo ogwo gusiraani ogwo gwa depression. Depression n'owulira ng'oli depressed. Depression kwe kutandika okulwanyisa ekintu ky'otasobola kuwangula. Depression yenna kwejja n'ekugwira ekiro n'ogamba naye ennaku eno evudde ludda wa? Kwe kwebuuza ebibuuzo nga baweddamu. Nti ego twagedde ku depression naye ebigambo bitono bye nayogedde nafunye abantu nga 18 ng'obukedde ku makya nga boogera ku kigambo kibayita depression. Depression esobola okujja nga associatinga n'abantu nga bali depressed. Nga abantu benyini bali depressed. Ibo wenye bali depressed, baso ku depressinga. You are a product, basebo ne banyabo. You are a product of the people you associate with. If you want to go far, look for people who are bigger and farther than you. Yeah. Association brings limitation or acceleration. You are a product of the people. Abantu bowangalira munyo, bakufaananya nnyo, bakuleeta nnyo kufuuka ekyo ky'oli.
era bassebo ne bannyabo nti abantu bakyuka ebiseera ebisinga okusinziira ku society yaabwe. Bw'ofumbira omubbi Katonda batakuyamba ofuuka omu. Bwo associatinga n'omuntu nga muyaayi otandika okuyiga naawe obuyaayi. You are a product of the people you associate with. Yes. Kati birobera mu community nga bali negative ogenda kwesanga naawe oli negative. Emboozi yaabwe biriyongera okuginyumya ogenda ogirabya dda nti in reality it is a true message that's supposed to transform you. Abantu si babi. Naye we are a product of what we hear. Humanly, what we hear is what comes out of heart. Era Bible ekyogerako nti omutima kye gujjudde akamwa kikafulumya bassebo ne bannyabo tosobola kukutandika kukola by'otamaze kuwulira na kuyiga. Oh yes. Nti ky'omaze okuyiga kye kizimbibwa bwe kimala okuzimbibwa kitandika okufuluma mu ggwe. Kati kino si kya kanisa, kino si kya Bayibuli, kino kintu kya bulijjo nti waliwo emize, waliwo enkola, waliwo embeera gye tuyitamu nga sitaani si yagireese. It is the power of association. Abantu b'ositinga mu bwoti, abantu b'obeera n'abakazi nga balogo otandika okufuuka omulogo. Abantu tibakera ku makye ne bagamba kange n'ensamire. Waliwo yabasomesa. Teri malaaya, teri muwala azaalibwa nga malaaya. Waliwo amuliiramu. Naye mugamba nti oli awo nno oyambadde bigere. Bwetagenda ku street ogenda okusanga omusajja n'akugjawo n'akuteeka wali. Kati akasente kano akayingira. Kano akayingira kotamenyekedde otuula butuuzi awo omusajja n'akutwala ku kisenge n'amala emirimu gy'amaze okukola n'amala okukola emirimu gyo dakiika 5 ne bakugamba nti ofuddeko ki nti wali n'enkyakomawo enkya ng'onoonya obugoyi. Kati ogenda okwesanga ng'ofuuse malaaya si lwakubanga nti naye association has brought you to a place of becoming who you are. Nze kankuwa example nti abantu bangi we bakuŋŋaanidde basobola okufuula kyoli. Olunaku lumu nali Ntebe nga ndi akompine ku Victoria Mall ne nsanga bakuba omusajja empi. Ne bagamba amutomedde. Kati ngwe batomedde nga tebamulaba. Nga gwe batomedde tebamulaba. Naye ng'omusajja bamulya mpi. Omu kyenva mbuuza nti atomedde aliwa nti omusajja abadde wano agenze bamutute mu ddwaliro. Omusajja nga teri kibakozi naye ng'omuyindi bamulya mpi. Bamutwalako nsawo. Why? Abantu basaakiriza bwe bagenda ne bafuuka kyoli. Kakati ogenda okusanga omuntu oyingidde mu kiboozi. Okimanyi bulungi nnyo nti 70% entalo ze tuyingiramu za mparaniraako teziri best on reality. Ziri best on hearsay. I'm telling you the truth. Omuntu nakutunuulira nakukyawa nga talina. Nze nina ojjukira muwala wange ono guli yajja n'aŋŋamba nti pastor mbadde nkukyawa nga simanyi wooli. Vicky bambi Vicky n'agamba nti pastor mbadde nkukyawa nga simanyi naye ebiboozi. Kati abantu entalo zingi basinga abantu abakukyawa tebakukyawa kubanga bakumanyiko ekizibu. Abantu bakukyawa kubanga wali yabagamba. Kati oteeka okumanya mukama yebaziwe muteeka okumanya nti association brings elevation. Era olwa abantu abamu bw'otandika batandika okunyumyanyumya ebiboozi batandika kunyumya ebiboozi n'oganda wange nti munsonyiwe sisobodde kubeerawo n'ofuluma n'otambula n'ogenda bajja agamba nti oyeepanka bava ku be badde boogerako badda ku ggwe. People will always gauge you by your association, not by your education, by what comes out of you. You are a product of what comes out of you. Bassebo ne bannyabo abantu tebagula mu kirala bagula magezi. Teri musajja tayagala mukazi wa magezi. Teri musajja tayagala muntu wa magezi. Ebikuvaamu ebikutunda kankiddemu. Your price tag is what comes out of you. Kankaddemu mu Luganda. Ekikufuula ow'omuwendo kye kikuvaamu. Ebikuvaamu. Your association brings elevation. Nti okulabika balabisi wala abantu bolabikako bulabisi nabo ng'omala okulabika nabo ng'abantu bagamba nti oyo tumusubiramu kyamagezi otasinkana basiru totegere na basiru nga association yo yokka ekuwa kiraasi nga yiyo kubanga ebiva mu bantu bali bw'associatinga nabo biri waggulu wakutegeera kwabwe era ng'oyagala ku eliminatinga abantu abatalina magezi
tandika onyumya ebintu nga biri above their brain banyumye ku bantu nga gonyumya how can we build houses ate kivuddewa tujja kuzimba naawe ng'omanya nti kiraasi eweddewo kati no yoyo taakuloga nja kutwalawo omusawo totawaana duuka buddusi oyo talina kyagenda kukwengerako price tagayo byebintu ebikuvaamu basebo ne banyabo singa tokoza price tagayo nakulwani we packaginga ojja kufuuka ekyo ky'abantu kye baagala obeere kati okanda kugamba ddogo kumba association lyeddogo lyennyini bakukozesa nsobi gwe weekolako ensobi gwe weeyogerako ebibi emize gyonna gye bakola gye baagala kugikola ku ggwe effujjo liri ku ggwe byonna byagala okukola biri ku ggwe. What is it? It's a power of association. Mwegendereze bane abantu bemuyita walegendereza lwaki abantu abannayuganda bwe tubeera mu society zaffe b'emakanisa ba business we never prosper. Ntambudde 76 countries of the world, ntambudde amawanga 76 agensi. Njagala ombuulire biri munnayuganda w'omusanga ebizibu byabwe biri ebyo birimu bava mu Uganda ne bagenda mu America ne London naye emize gy'emu America Uganda bakyagirina bakyasomba ddogo bagamba nti ngenda mu holiday asibira mu masabo agenda okuvaayo nga bamaze okumula. I'm telling you it's a power of association. Abantu abamu tolina gy'ogenda kulaga era biri mukazi afuumiddwa omuzungu era omulaba nti wanjawulo byalowooza birala. Thinking and culture is different. The calculation of life obulamu bwabwe babubala mu myaka. Lyton olina ebintu byewakolanga ng'olina emyaka 10 abantu tibakufangako ng'olikawula ka myaka 8 newagole watambula nga tolina mpale nga teryakufaako baga naye kali Lyton kale kaana gwe olese n'empale eyo kale maama kankomewo n'okomawo teryakufaananye teryakutawaana teryakufaako naye bwe waze emyaka 12 ne bagamba teri muwala afuluma nga ggwe nga tayambadde empale. Luli wali oyambala nga n'ekiteeteeyi tolina ng'olina akawaleko kang'ozanya luddo naye essaawa zino 12 bakuwookinga era emize n'ebiwakola nga bakusonyiwa. Bw'otuuka emyaka 16 17 byokola byonna tukusonyiwa bagamba oyo myaka gye gimutawaanya. Owuli ekiboozo ekyo oyo nno yandibadde wa sirina binene teri binene byakusuubiramu oli mu myaka 17 tebakusuubiramu bingi ensobi ne boozikola tebakufaako kyovula omwana abafuna olutu myaka 18 bagamba oyo tineja ekisiraani kyagudde naye katugenderaawo. Emize gy'emyaka egyo bakuleka bakusonyiwa emitawaana gyogera bagisonyiwa naye bw'oyingira emyaka 22 ensobi zonna z'okola batakutuna ng'omukazi omukulu gwokimanyi nti wandibadde mu maka olaba ebintu by'okola olaba wemula olaba ennyambala yo gwomanyi kitiibwa kyo kisudde batandika okukukwata okukutunuulira webale nnyo kalo batandika okutunuulira nga bakwetegereza ekikuvaamu kyeki. Kati kannyonnyola abantu wano nti obulungi si empisa okuba mu maka ng'ozaaliddwa mu maka amalungi era nga magagga si kye kikufuulwa. It's not a public etiquette, si kye kikutambuza. Oyinza okuzaalira mu maka amalungi ne bakuwa byonna bye weetaaga bassebo ne bannyabo naye nga bw'ofuluma by'okola biri contrary to the standards of the community. Bye bawala abalungi be tulina nga tebasobola kufumbirwa. Lwaki? Bakulidde mu bikomera babasibidde mu bikomera ate basenga abandi bateekateese tebabalabawo balaba nti baavu. Ne beetegeera nti tebalina ssente naye nabo enjawulo yaabwe balina enjawulo eteekateeka omwana okumufuula okuba ng'asobola okutunuulira what it can be. I'm trying to bring this to you that character brings elevation. Show me your association, I will show you your destiny. Destinies are gathered, are complied, are built out of association. Association can be a number one devil to your destiny, can be a hindrance of where you're going. Show me who you talk to. Show me how you build yourself. Show me who you talk to. Show me who you speak to. Show me who you have lunch with. What do you talk when you meet? What do you speak when you meet? A power of association can elevate you or assassinate you. Yeah. Because the real package is inside
of you, of what comes out of you. Now, what comes out of you, it's a package that builds your bridge to destiny. 5 minutes of your talk determines how far I can go with you. Oh, yes. That is real. 5 minutes that you sit together and we sit down and we talk and we start discussing of how we can move and we can build. It can show me the credibility, the strength, the vision, the passion, and how far you can go in life. They determine so much of how big you can go. The dreamers have few association. Dreamers have few people who run around them. Dreamers are selective. Dreamers pursue. Dreamers are not silent. They are learners. Dreamers have where they are going. Dreamers equip themselves with capacity to connect with people who are above them. Dreamers don't go for cheap things. They take long. 5 minutes. I can tell you, I can know how productive you are in 5 minutes without even praying that God show me who this person is. I can know. I ask young men always when they come to me, I tell my daughters, I said, when you get a man, bring him. In 5 minutes, I ask him, sir, how are you taking my daughter? But how far are you going to go? I mean, after this, it's not about sex, it's not about love, but in 20 years, how long are you going to be? What is your plan in 5 years? I ask them, when you meet and talk, when you're doing a relationship, what do you discuss? Let me say this because this is going to help you and it's going to help somebody who needs to know where. White people, when they meet on dinner, they discuss money and business because they believe on dinner is where their mind is relaxed. Black people, Mexican people, people of color, when they meet, they are promising each other, if I get money, I'm going to buy you Ferrari. They are discussing how to spend, not how to save and invest. Yes. So tell me, where is the wealth going to come? Thank you so much for the promises, but promises are not eaten. Promises are achieved and achieved by wisdom. So as we speak today, we must understand that we are created, we are embodied, we are built with capacity and necessity within us. And that is going to determine how far we can go. People are in prisons because of association. People are taking drugs because of association. People are literally backward today, left their marriage, their friends, because of their association. Association brings elevation. Association determines how far you can run. Association determines how far you can build yourself. So before you talk about anything, you must first analyze who you are. What is my vision as a person? You can ask a person, what is your dream for the whole year? Some people don't have even where they don't know even how far they're going to go. You ask them, how far do you want to go in 10 years? They cannot give you that. Why? They are not prepared. African people, we are not prepared. When we go to dinners, we are discussing things. I love you, baby. You are so nice. That is a time to think twice how the next hit of a next deal is going to come from. How are we going to secure this deal? What is the way? White people discuss money. They discuss finances when they're on holiday. They don't make holiday. One of the things they go with is book and a pen. One of the things you go to is you bank money on your card to spend it in alcohol and drinking. Oh, yeah. Let me say this. White people, when they have money, they put on a khaki. Black people, when they get money, they spend it on chains. That's the problem of African people. They go buy chains, they buy gold, they change their teeth of gold, and they start walking with the teeth of gold. And one of the things that put me off are people who put on teeth golden teeth, and they think that is a class. Baby, you're showing me how your brain is. And sometimes it looks ugly. And sometimes the set of the teeth is ugly, is bad.
Yeah. So going back to say this, wealthy people, dreaming people, when they have their holiday, they go with a pen and a paper and a laptop. They go with recorders. Yeah. So black people want to impress. That's why we don't have inheritance to leave to our children, because all our inheritance we spent it on bling bling. We spent it on bigger cars. We spend it on things that are not making productivity in the next years. Black people, when they have money, they marry 2 women, 3 women. White people, when they have money, they have less children, but build their children how to save the money tomorrow. We cannot say we are going to capture the economy of the world tomorrow when our capacity in thinking and theory has not changed. In Africa, when you have money, you look for fools, young and poor, who you have to take on the street to demonstrate. That's what is in Africa. That's the capacity in Africa. We are never teaching our people how to invest tomorrow. That's why we have abusive young people. That's why we have people who are saying they have a right because they have a right to vote, so they can build the head of state. They can say he's dead. They can say anything. They can say Kabaka is dead. They can because they think just having a keyboard on your hands gives you right. They are not prepared for this success. If you ask one of them, what is the success? I asked one person. I said, do you know what it took President Mandela that you put on your profile to become a president? You know what it took him? 23 years of prison. Think about it. Preparation gives you elevation. If you're not prepared, is just a wastage of time. We are not building capacity in us. We must rethink the theory of our prosperity. We must think the way we are going to go. You must know how much do you save? What is your expenditure? How do you spend? What do you need? White people use what they need. A brain in us tells us when you have money, you have to look for another 5 girlfriends. African mind thinking. We are destroyers of every good that is built. Look what is in South Africa. They have just killed, burnt down in the name of the support of a political man who is in prison, who is not worth what they have destroyed. They have destroyed, out of the taxes they pay, they are going to pay another 58 billion US dollars to the property destroyed. Oh my gosh. That's not good. Such a damage. No, that's why white people look at us and say, oh God, you didn't see any white man stealing. They're not there. Though they're South African people who are poor. But the capacity inside of them has something to tell them, this is my responsibility. Make it together today, mass. Ekigambo kirimu abannayuganda kye mulina okumanya nti association yo engeri gy'olabikamu engeri gy'okolamu ebintu egenda kusalawo bw'obeera. Mwanyinaffe gwayagala juzi nadde mbuuza abawala nembagamba, when do you want to get married? Nangamba getting married. Nembagamba, how have you prepared myself? I'm just ready. Nembagamba, no. Marriage, there are things, there are principles. Every institution has its own laws and principles. Marriage is an institution. It is not an association. You're not going to be in that marriage. You're not going to be patient. If you're not going to be prayerful, you're not going to be in that marriage. If you're going to use witchcraft to keep marriage, you're not going to be in that marriage. The more you bring witchcraft, the more the man goes away. The more you bring demons, the more the man scatters. How ready are you? How clean are you? How is your mind prepared for that? It's not about so the most important here we're trying to bring is that the way our mindset is set is wrong. White people taught us that having a white collar, put on a tie, go to office, it's prosperity. That's what the colonial people taught us.
They told us if you're not educated, you can succeed. But I can tell you, few educated people in Kampala have buildings on Kampala Road. Talk about Sudui, talk about Kirumira. And I'm not discouraging education, but education is an emergency for lifetime, that while you have not yet got a strategy to build capacity for your future and destiny, you need wisdom. Natural wisdom must come inside of you to prepare you to become that person that has been done. Number two, they taught us that every time we graduate, we must demand government to look after us. And I now want to bring that narrative. President Yoweri Kaguta Museveni is not going to help every Ugandan. Let them not lie to you. Himself also is lying to you, telling you that whenever Jagagawara, techiri you. No. You must fight for your future, and you must think there is no government that makes people rich. You must hustle. You must tackle it out. This is your personal war, not government war. It's only failures who are blaming government for services. If you have money, you have a hospital. If you have good money, you have where to live. I don't agree. It's a weak mind that thinks that everything Museveni has to give me everything. That is wrong. President Museveni also is struggling. The economy is struggling. Everything is struggling. Where are you going to think? Enema Barbara Nimbega nago mulimu. Otomu broking musem. Olimbega Nimbega era nago mulimu mungusasulwa. Bagusasulira. Tulina ba CID nnyabo. Katigezaako nnyo ofukeko w'amagezi kusinga kaawo. Kumanya abantu abamu badde bali nti Olimbega soba. Atulira. Mbega nago mulimu. Ate oba toli mubbi otya Mbega. Kakati oyo nema mumutunulire Babula mumutunule mugere mu profile yo mulabe bya postinga ojja kutegira lefu kwali omayinja kutandika kubabizanga wano ate waliwo n'abakwana nno kuno ne bakwini boxing ne bagamba mpa mzimba wembe weko biki kubanga nja kubabya Babula wete Olimbega nema sagala kwogera bintu byo kankusirikirire kankuleke kanzire ku kiri abo tujja kudaivatinga enema amanyi balowooza nti bwogamba nti Olimbega mbojja kutya nago mulimu titwandibale na CID titwandibale na CMI titwandibale n'abalala Mbega nago mulimu musasulwa waliwo bwerera simu ne sente akati kyembega ekyo kyaggwawo dda abagana empaako waliwo yagambye bompaako ne mugamba nkuwe ku kibaamu teyazizeemu ebintu emikalu tusomesa abantu onaleeta Mbega kati mutunuulire yakayingirawo awulira kati ng'ayaka mwana muwala kato yalifumbirwa ddi tuli mu kuyamba abantu kutereera alabika ali mu feke ne babeera feke kyali yakiraba sister weetereeze profile zopeka FBI mulimu CIA mulimu gulimu actually seniority kati kyambega kiri expired muntu mekirala muzukuru wa Museveni ekyo jja kukitwala. Oh, but she was responding to someone. Okay. But oh, but I take it. Who was asking that's what I'm saying. So she was responding to the person. Okay. Very good. Wano tituzanyirako wano twogera magezi tujja kubasabula mujja kuwulira namusonyeda bros oyina mutadde namujjeko engalo omanyi nze Katonda yanyamba buyambi waliwo abawala omuwala biroola banga aweddemu ensonyi ng'ali ku internet omanya oyo nti tanaaba it's okay my dear it's fine. Yeah, waliwo gwe nalabya kubuuza bambi now I understand waliwo gwe nalabya abuuza okay bambi nkitegedde kati nema okitega kyengamba omuwala yenna talina nsonyi kuno mumanya nti tanaaba
gogena ku profile yo notunule bifaananyi bye either yeyerusa obukongovule buli awo waddugala naye tiyerusaga bwasinga osobola n'okola appointment ire n'omusemberera amanyo tasenya oba either ayina ng'angereka tugende mu maaso tusimbule emboozi bw'oba oyagala okukulaakulana okuva w'oli n'okufuuka ky'oyagala okubeera era ng'oyagala kufuuka ekyo katonda kye yakutondera okubeera kyusa emikwano gyo okufuna n'omuntu tekikuwa buvunaanyizibwa okusobola okuba ng'omuteresa ebyama byo okwogera n'omuntu ng'omumanyi nga wa Luganda tekitegeeza nti agenda kuyamba kugenda mu maaso noonya bamusinga njogera naawe ampulira olunaku lwaleero oteekwa okuzuukuka oteekwa okuzuukuka okumanya n'okwebuulirira nti emyaka 3 gye mbadde n'emikwano gwange ono kiki kyetuuseeko oyo gwogamba ndi best friend wo kubanga mumaze naye emyaka mingi naye si best friend wo akutwala ku ddaala ddala oteekwa okuzuukuka n'ogamba naye kakati ebbanga lino lyonna lyemaze mu bulamu bwange linyambye eki ninayo mutabani wange bamukwata juzi bamuteeka bamutwala ekitali nenwana nnyo mu bantu abo mwanda banga ne Richie nenwana nabo nemugyayo ekitali nemubuuza oyeze eki n'agamba nti njize nina okutambula nga nzeka kigambo eki nti mu bulamu olugendo lwange lwakutambulanga bw'omu. Association can eliminate your future and you don't know how you can. Abantu bangi bafuddemu associations. Ekitegeeza yali ayingiddeyo mu butano like mu tiyali part t-shirt yeyajambaddeko olulwo olumu niyesanga ali mukomera waliwo olunaku lwayo bali mukomera nga tebamanyi nakumanya lwaki bali mukomera. Association. Abantu bafunye sirimu lwa association. Abantu balwadde, abantu bagenze mu bidongo ne bayiga omwenge lwa association. Abantu bayize enjaga ku street because of association. Girls are on the streets because of association. Until you eliminate some people out of your life, butagenda kulaba nabo Luganda bozalibwa nabo nga you need to get them out of your life. All you need is to help them if you can. But as long as they are there on a ticket of Ndiwa Luganda Rwo, they are going to kill you before you know it. They will bewitch you. They will take you. Omususa leero enkya nabbe empale ezo n'azitwala mu basamize. Mbayagala mikisajjo. Omususa leero n'atwala obulegabo n'abusomba. Nagamba akagoya akakana kwajjakako n'akatwala. Olwaki golowooza nti okubeera n'omuntu nga wa Luganda Rwo kimuwa right okuba ng'akulinako access, full access. Oteeka okuteekawo ekkomo mu bulamu bwo nti access zino zonzirina naye bwe tutuuka wano, this is not the right way to go. This is what I must be. Abantu association, you to become my brother nga twazalibwa ffenna tekikuwa association kubanga ojja mu nyumba yawe. Era ntira nnyo okulabula abantu ku mbaga nga ngate embaga mbagamba ekigambo nti tokkirizanga muntu akugamba nti mukyala waffe ali atya omukazi gwe wasa si wa kika. Era mu abasajja mbalabula muleke kukwata abakyala mubafuule property y'ekika. Don't make your wives a property of a clan. Don't make your wife a property of a clan. The day you are not around, the same people you thought that they're your clanmates, they will come and take everything that belongs to you and your children. Being my relative does not give you right to come into my life. And I'm talking about, thank you, Mr. Patrick, we shall talk about that. Have a limit. So you must understand the ability, you must understand that not everyone who is around you is your brother, has a right to have access towards your finance, your personal life, and either live even with you. There are people we meet in life and they transform our lives and we don't know them and they don't know us. So wake up.
Mutumba had something to say. Make them have a right. Oh, we studied together. He was my cousin. Yarim cousin wange. Oyo mumanyi. Oyo mutegeera. Oyo mwana nga twasomana. Yangu tubere fena. Oyise musamize. You are bringing a witch in your house. One young man brought another young man who was his cousin recently and decided to take his wife. Imagine a boy sleeping in chairs in the living room. Came, stayed with them. Within a year, the owner of the house was out and the boy was in the house as a man. Wow. Brain. Your people, your family, they don't have a right. When it comes to destiny, you must wake up or take okuzukuka. Ebikwata ku future yo tobizanyiramu. Bagambe nti mwagala kubayamba, mwagala kubayamba. Number 3, the more you listen to negativity, the more you become an attraction to it. Yep. If you have friends who are negative, everything they say is negative. Everything they do is negative. Negative, 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 negative. You're going to find yourself when you're negative. You lose even people who will help you. Let me say this. Many people have lost people who will help them, pray for them, love them, keep them, strengthen them, just in the name of one thing, of a friend. Someone described them. Someone said something about them. Most wars we are fighting don't belong to us. They belong to our neighbor. Because your neighbor doesn't believe on the other neighbor, so he has a right now to fight. Come and fight for me. You start fighting. Mutandika okuruwana entalo zitatizamu. Mutandika okuruwana entalo mwanirako muduke. Muduke tandika okunganya obulamu bwe mukazi gwe musajja gwe ogambe nti omanyi nti ndi ku Bungereza najja nzeka. Ndi mu America najja nzeka. Ndi guni najja nzeka. Tandika weekunganye osobole okwejjamu ekintu eky'amagezi munda mu bulamu. Weebuulirire. Get garbage out. Thank you, sir. Get garbage out. If you have a phone, 1,000 contacts, and you cannot call one of them and give you $200, delete. Delete everybody. All of them who are there in that phone, they are liabilities. They are not assets. In your phone, you need assets. People who are assets. People who will build you. The people who will be in your phone, when you call them, when you need an advice, they can give you wisdom. Most people we have in our phone, every time they call, there are problems. Their phone calls, you get them. Hey! They say, hello? Huh? Who? You even fear to hold the phone. What are they going to say? Oh. There are phones you get scared of. There are people you get scared of. When they call, their numbers call, you run away. Even their message, when you see it, you can't open it. When mwabagenda ku kyeyo abakubira amasimu toba wa simu yo yebuwarabu gyoli ennaku gy'oyitamu tebagitegeera tebagimanyi gwe by'oyitamu ssaawa zino ebikuwuuba tebabitegeera tebagenda na kubitegeera ekyo nkikubuuza tebagenda kubimanya. Oyoza toilet tibakimanyi nti oyoza toilet bakulabulabi ng'oli ku screen ku Facebook genda ku Facebook go on Facebook you'll find her duka mugambe muganange ndeka nina binazo kubyenajjo okunoonya eno kansolo kembifune bakubuuza odadde okole ki oli edambuuza nti minisita yankubidde essimu nanga nene wandibadde okomawo nojjako eka ne tukulabako ne mugamba nti mundabako mumpa sente meka. Ekyokubi ndi mubulizi wa njiri kanisa muzisibye ennaku 6 kati nze emirimu gyange mwagimaze mwayitadde ku nkoligo kati nkole ki Uganda kangende gye batasibanga amakanisa gundi bw'oba ojja ng'ova mu kyeyo togoyogera tobabuulira nti nzija leka bakulabirawo nti wajja ku kyalo naye bino bimulanga nzija I'm coming back
niwe ku byobufaananyi n'obupostinga abalogo bakulinze abayaye bakulinze abafere balaavu bali kulinze mu abawala bali eyo nze babuulira nga pasita wammwe be bakulaba ng'oli eyo ku kyebaza nti mulina ssente ate mweka babuuliemu abatulaba ate nga mungaffe tuli butulene bweru tetulina ssente abantu abali ebweru tebalina ssente mpoze balina just access ku ssente naye tebalina ssente bambe babonaabona eyi basula njala abamu kusinziira nga botusobola kugitegeera abantu basula enjala ebweru abantu batambula nga tebalina ke balina mbabuulira abantu ebweru baŋŋamba nti lwaki tompeeza ku ssente ninayo omuntu omuwedde aŋŋamba nti naye lwaki tompeezayo ku ssente mpeereza ku ssente olwo eŋŋamba naye kakati bannange beera independent jendi beera independent bwebitwa ku byenfuna beera independent bwebitwa ku decision y'obulamu bwo obugenda mu maaso beera independent gwe ne katonda wo sooka weetereeze sooka weebeereremu osooka oyamba abalala naye ng'okyali mu ebyo mu lujanga nange oli neeno abakutunulira waliwo akutunulira n'agamba kana kala twakula nako naye akantu kano kafaddi waliwo akutunulira n'agamba naye no faith gimono bannange akaana ako kubanga abantu bakutunuulira ne bakuteeka somewhere nga baagala osooka omanye njogera naabwe nga bamanyi nti ogenda kufa ng'oli munaku abantu olwedde bakusalirawo destiny yo bamanyi nti gwe emalirize kusinzira ku mbeera gy'oyitamu awo tojja kufumbirwa awo tojja kukola awo oyo ayitawo atya oyo agenze bweru tajja kuwangalirayo ebyo bensiba mbagamba waliwo abatakusuubira nti olirinnya ku nnyonyi waliwo ne maama wamugamba nti ngenda kulinnya nnyonyi maama n'agamba nti naye kakati gwe mwana wange ennyonyi ogenda kugiyoyitewa nze ogwasooka okugenda Bungereza I think I don't know which year was this maama wange namugamba nti maama ngenda Bungereza n'agamba nti gwe ogende Bungereza nja kumala kasanga otuuse eno nkubira ku simu ye Bungereza amazima ge nyina linnya ennyonyi maama wange teyakkiriza nti nninnya ennyonyi namala kutuuka Bungereza nentuukibwa muganda wange Mr. Richard naye ekifo bakiyita Sydenham yeyovaawe Lewisham nogende Catford notwaba Sydenham kati Sydenham awo weyali asulawo ku bifulaati awo kati najja nensooka nkuba akafaananyi nga nesigamye emmotoka ya Ford ngereke namba z'Ebungereza by that time ebifaananyi basindikanga bisindike mu mailo neŋŋamba Richard tugende wali bakyozeemu tekikatubiri nga bakyozamu ekifaananyi nekimusindikira mu nnaku 10 yali amaze okufuna ebbaluwa yange ng'amutegeeza nti nafunye kyebayita nayingidde Bungereza kakati ntuuka Bungereza nteredde nemukubira essimu ku Bungereza zine simu by that time I don't know if this time bikyaliwo scratching nga bukaadi nomala okuzamu ka kaadi webuli call Mama Africa bwali buyitirivu bungi obulala buzze bungi kati obwo nga bwekenteekako nga ndi awo Bungereza that time mu 9 nentunuulira neŋŋamba wow nenkuba hello hi n'amaaso nagakyusa nenjogera nenjikyusa are you right buli kimu nekikyuka byonna nebikyuka how you doing I'm fine yeah we're here in London mom do you hear me mama do you hear me nangamba omwana wange bannange jeri asulube mama wange yatambuzanga ekifaananyi nekituuka okusiiwuuka ng'akiraga ku kyalo Kabalagala mu kikuba mutwe nti omwana wange yagenda London yabalina kimanya. Oh wow. That's funny. Hey. Mama imagine mama nga tansaba sente ngagadi mwana wange
tomanyi kiriwo buli lwempita bagamba omwana we yagenda London nsindikira ekirala kino enkuba yakikubye kyasiiwuse neekuba ebifaananyi nga 10 ebiranga nga ndi mu booth. I'll never forget nga ndi mu booth z'okuguudo za red nga ntadde mu card ntunula nkuba like mama enonyo n'abazungu nzijukira nanoonya omuzungu omu yali ayita neŋŋamba I've never taken a picture with a white person, can I take a picture? Naga, oh, it's all right. Nibankuba ekifaananyi ne kamera sigenda kugyerabira bagitanga yashika kijjukiza ekyo kyennyini. Kati nibankuba ebifaananyi nembeoza maama wange nemugamba ngenda kusabira naga ati omwana wange agenze Bungereza, omwana akoze atya? Atuuse wali otuuse gy'olaga baaba ne mawozeka naye kakubuulye gwe princess gwe tomanyi kutuuka bwemanyumiza Bungereza mujja kutya. Bungereza ogiyita mmere bwe ntuuka Bungereza saasookera te wa muganda wange nasookera wa muzungu. Omuzungu bamuyitanga Alex Turner nantwala mu hotel bagitanga Shepherd Bush. Bantwala mu Shepherd Bush hotel ne bampa omufaliso. It was around January, winter yali y'amaanyi. Nantwala ne banterako omufaliso nga omufaliso gw'amazzi ng'ogusa ku switch n'onyoola kusinziira ku bbugumu ly'oyagala. Kati edda ennyo nalina ekizibu. Nagenda ne nkwata ku lugoye ne lukwata mu masanyalaze ne gankuba. Kati omuvuka mwita Kato n'aŋŋamba n'omuvuka omulamu Olugembe nti amazzi n'amasanyalaze tebikwatagana. Bw'oba oli mubisi amasanyalaze gakkuba. Kati omuzungu anteera mu soketi aŋŋamba guno omufaliso gw'amazzi ngenda ogutuulako nga gw'amazzi. Simanyi owulira amaalo gw'amazzi. N'aŋŋamba ojja kusaako wali switch bona owulira ebbugumu. Neŋŋamba nze abazungu baagala kunzitira wano e London nsule ku mufaliso balimba ogusujja gusulako. Ne nkwata ebikuuta ne mbiteeka wansi ne nzigyayo ppiro ekitanda ne nkyesonyiwa. Ekitanda nakyesonyiwa mwe museke nzisivaayo gwe Ruth woze ya Atlanta Georgia gy'oli naye gwe wasookera oyo Atlanta nno oyo ataawana nakutaawana museke otyo neweebaka nineebaka ku makya ssaawa 12 ssaawa emu bandeeteranga amawulire nga biri lumu bagireetera amawulire 12 nga nazuukuse dda nenaaba. Kati byokunaaba tenja kubyogerako olulala saa kubyogerako. Omusajja omuzungu bwe yanzigulirawo oluggi yaŋŋamba good morning sir, did you have a good night? Konze yeah, have a good night. Naye bwe yaŋŋamba good morning sir nenzigulawo oluggi ndebe oba oliyo ssa mulala kubanga namanya nga bassa bali batikya bo ku ssomero nentunula nga nasuze ne tikya bannange nentunula emmanju bweti gera tunula emabega ng'amazima gennyini nga teri tikya nga gwe bwe bagamba nga nze gwe bagamba. Akati nyingira munda ntuula ntereera omusajja ndeeteraga munda noonyamu express ne villa mu lupapula lw'amawulire olunene bwe lutolwamu nga tewali nenoonyamu ekigambo Uganda saakiraba. Nalabanga mu Africa nalabanga mu Gulf News kwegamba nga byonna byendimu nga teri kintu kya Uganda kyendabamu neŋŋamba kategani mu lupapula luno baloleese lwaki amawulire baleetigaki nze tiganyamba neŋŋamba kati ngenze mu kinaabiro. Bwe nali ŋŋenda e Bungereza nagula jiini zange 2 emu bagitanga Ziko ne saati bayimu bazitanga Yamato. Okwambala Ziko by that time wano ku jiini eyo wabanga katimba mu maaso nayina essaawa yange ya Disco nga yakyuma
Nalina baaga yange bagitanga Gymtex. Eyo gye natambula nayo. Gymtex. Tomanyi nti baaga baagala kuginzija ku nnyonyi. Gwe tomanyi kyandiko. Ku nnyonyi baagala kunzigamba nedda nja kugenda ngikute kasita ntudde. Ne bagamba nedda ssebo kabateeke waggulu. Naye kankuwulira tuuka ensinga ennuma. Nganta ntibulidde kikantunulayo. Ensawo yange tebagitwala. Mwe muli sabbuuni wange ow'ekitole ow'amakansi. Namusibye dda mukwano gwange era nsibire sabbuuni ow'ekitole gwe nina okunaaba ne Imperial bangulya sabbuuni wa Imperial kati nina sabbuuni wange wa Imperial nyinza okutuuka gye ndaga nga sabbuuni wa Imperial taliiyo ate nga sabbuuni wa Imperial yali awunya akawoowo by that time. Oh yeah. Nsimbudde. Hey. Nyingidde Bungereza kakati ngenda okungula sumula amazzi nga ganyigoga. Nembuuza omusajja eyaze kundeeta amawulire bagasaako bati ekyo nakinjigiriza nti bwoba osumula amazzi zeeno bw'osumula eno zeeno zumula zeeno bw'osumula zangu eno n'ensumulula naga naye toteekanye eno nenkateekera awo naye nga gajja gabuguma ne ŋŋamba baasi ako nkayize ne nsangayo liquid soap maama wange nga gwe banaaba mbuuzi nga ndabeko liquid soap namuyita bizigo. Pastor Abraham Soke Iranda na sokubuulira nga nkwata ekigambo kye bayita sabbuuni nga naaba ngamala okunaaba nga neesiga sabbuuni waki owa liquid kubanga yalimu akawoowo akalungi. That is 1997 yali 90 Shamin yali 90 kakati nzulula nesiga mudakika nga 3 ngenda okulya nga njokya ngenda okulaba nga omuti skire ngenda okwesalasalamu neŋŋamba bino biki bibaddewo nenzira ate mu kinaabiro bwentegera nti sabbuuni bwe neeyiwako amazzi ndaba kyovu ne ku sabbuuni kirungo kyennyini ekiwedde kyeno. Walina ivu ya nyini. Nafuna dabo wa Maria ngenda okumaliriza nga nvudde mu kintu kye bayita obusiru. Nena mara mu hoteli nako mukaaga before my brother Richard came to pick me. Amazima gennyini nkubuulira ekituufu Justine oliawo Sekalubega ngenda okutuuka brother nakujja okunkima. Nandi n'ekitole kyange kya sabbuuni ngambe bya sabbuuni mbivuddeko kanywere ku Imperial wange kati olunaku lwe mba ngenda okufuluma ebweru nga n'aba Imperial ono ekitole omuti guno gwe bansibira mu mawulire gwe nagenda nagwo ogwo omuti naguleka neŋŋamba Imperial engeri gyengenda mu bazungu nina okunywerera ku Imperial obunye bulungi nange mpunye bulungi. Kati Imperial nga mwesiga bwe mara kumwesiga nga nsako kizigo kya bakitanga shanti sima mwalaba ku kizigo kya shanti abantu nti bala ku kizigo kya shanti shanti nani kizigo kyange ekya shanti kati gwelini seka shanti nga gwe nesiga kati nga nsoko Imperial nayendoza ashanti ono yanafuyanga Imperial butagira kati nga muri mfuna maka wowo naye muno mfuna mu smoothness ngambera bwendyo. Nzeera ukababuli namala Bungereza emyezi 3 nga nze sirisa nko jiko kubanga jiko yali entawanya ne wuma nga bwe mbiteekamu nga nenge Yesu gana nga nagamba nedda nga okulya kubanga nayimanyize okulisanga ne ngamba yantwalako mu restaurant emu bagita ekifo kita West End obo manyi yeyo kati mu West iwabagage eyo nangamba ngenda kutwala mu kifo ekirungi tugende mu West End ningende mu West End kakati ni wajja ne Abdulakim Semakuru omusumba yaberanga ye wulichi ngoyiseyo ku mazeyo ne Sara kati nga bajja yabantwala mu West End ntuuke omusajja tankuba ku kabina sikuba musajja omusajja tankuba ku kabina omusajja nankwatira ddala ngaakwata omukazi engumi bakata pararara omusajja nantwala no process by process naye kasoke kuseyo linako kansoke kuseyo pastor enako omukagazi wamala mu hotel
era wasula wansi ennaku ez'omukaaga kubanga ako tebakimaliddeyo nga nze ntidde omufaliso yakufuuwa sibijjukira kasita nali Bungereza nga kyokka kye njagala okumanya omanyi ennaku mukaaga nali simanyi na pasipoti yange gyeri nti bwe bali banregistaringa pasipoti nagereka wansi nga nze nfa kimu kuyingira ruumu ng'obunyogovu bungi engoye zinagenda zino nga tizikwatagana kujjako jini yali enyamba eyazziko nga yebuguma process by process lini nga bantwala process by nga process omusajja ankwata nga nekuneggalira ngamba banange ne bakwata abasajja ono sudde omuneggomola walwayira amaze okumutubuulirako nga nze nziruka nga nkuba omusajja simukubye nga atamidde nyingira ku mmeeza nentuula bwentyo bambuuza obadde ki ndi bulungi kiki n'omusulo gwe nali nfuka nagulekerawo simanyi ogwabulirawa nasiba busiba empale nenzijja naye kyeneerabira okusiba yagwa kyenali neerabira okusiba gwe gwali omusipi gwanema okusiba kati nzija omusipi gulengejja kati nga ntuula sigenda kwerabira ng'omusajja ntula nga mbula kiki nga balaba omusaayi obadde ki kozi omusajja abadde ankutte ntiwa nti okoze eki nti mukubi bakutte mu dakiika 5 poliisi yali emaze okujja nga bagamba no there is a young man is an African man yamukubidde mu kinaabiro kati ekintaasa kiriwa nti nali nva mu Africa ntuuka ku poliisi bambuuza where do you come from? Uganda. Where is Uganda? Africa. Omuzungu yambuuza where is Uganda nga Uganda sigimanyi na kumanya gyeri nga mbagamba Africa mbagamba kimu Uganda Africa kubanga kibangamba nti bakubuuza nti ovaawa Africa Uganda katika Africa Uganda katika tuuka wabula kantuuka mu Africa Uganda nga bangamba kati tugenda kusiba ngamba gamba lwaki yankutte bambi engeri gye ne defending ne bategeera nti ono fala ono ebyawalo takola ki takwasaamu nga bagamba munnanga wano waliwo rights omuntu bakugira bwati tolina mukuba ino kuyita polisi ko nze namba ya polisi gimanyi na kugimanya n'akajja mundeke munsonyiwe nze njagala kuvaawo ntandika okufuluma munziruke nondaga naganira tofaayo tebagenda kusiba kati tereera kwegamba munnange nava wala ngenda okuvaayo nga bagamba nti tono nge gyali muddugavu bamulike bwe gwali gusoose okulabika mu poliisi ne bampa woningi neŋŋenda kati ntuuseka wa muganda wange abaana ba muganda wange nga balina ekyejo bayiwa obuugi mugundi bayiwa obuugi mu waliwo nojima agambye mbolawo abasajja abatemu bambe akati otamanyi nejali tamanyiyo tategeerera kumanya akati ngenda okuvaawo e London sorry bandi mu London awo sina mukyasula muganda wange aleese baganda be bali abalala otyo aleese abaana ba muganda w'omulala oyo kazini wange yandeese abaana bonoonye ebintu ndi nabo nze manyidde abafe bali Uganda obabogolera ne bawulira balinga tebawulira akati nga nkwata abaana ba muganda wange nga nkwata sapatu nga nkubaawo nga mugamba banyabula temujja kwetawa n'olugezigezi akamu ne kampita magulu nikaita polisi nga mugamba ne bwemugiyita wano waffe nze ndikojja wammwe nga abasajja ba polisi nga bagamba sebo you are violent ndi ntya nga mbuuza ba polisi mmwe mumanyi nti abaana bano bonoonye ebintu tunula buugi babuye mu ntebe zino ntebe ziri expensive basize ebintu bitabuse saagala kumanya owa polisi nga ngamba ogirimba tujja kutwala nga muganda nge bamukubidde my sister in law Sunday bamukubidde aze abagambe nti bannange nti
Oh, wait. Ayade wana ngabagamba, no, uncle is violent. Uncle beat us. Ngambagamba, yeah, I will beat you again. Ngabutu na police. Ngaga, no, don't talk to children like that. Nimbagamba banonja bakuba. Mbarayira kujanga sibalina ko Luganda. Banonja kubakuba. Ngomuzira agamba, where are you coming from? Konze Africa, Uganda. Wazeddi ntinako zino. Bali disappointed. Kubanga kibalina okunkolera. Kuntwala mu ssomero ngene nsome nti abaana ba Queen. Nga simanyi nti abaana bali ebunguliza bonna ba Queen. Ngamba buuza bano abaana bafuuka ddi ba Queen. Mubatunuulira buddugavu bwabwe. Bafuuka ddi? No, these children have belonged to the Queen. They are Queen's children. Ngamba gati Queen ndi mwana wa Queen wa. Bano baana baddugavu. Ngabagamba by law bano baana ba Queen. Sebo nga bantwala mu ssomero e Catford. Nga bansasulira tickets eya bus. Nga tutula mu kirasi nga batula mu kirasi. Otyo. Nga bansa pound 10 buli saawa ey'okubeera mu kirasi. Hey. Bansomesa ki? How to handle children. Singa nkubula bye twasoma. Ngabagamba, do you know how kids are? Police no yetusomesa. Nekyasiga kunyumira. Kirasi yali jjuddemu abantu babiri kwaye abayindi n'abaddugavu. N'Abapakistani. Nga bwe musinga okusabula. Oh. Ffe tukuba abaana nga batusomera bagamba abaana abakwini abaana no basomesa abaana kyona nawali mwana nga batusomera ebintu nga bibowa naye ng'olina okubeera mu kuba butobeeramu bajja kufulumya ensi ate bayinza okusiba kati bana nga ndigendayo pound 15 atulina kyozikolerera inakyo sensi singa osiibayo ojja kubanga ne sente gojja otulira nga nemmere akati nga nvaawo e Catford nempitaawo it's actually Lewisham, it was not Catford, it was in Lewisham. Nemvange Lewisham awo nogende Catford awo nga ntambuzawo na kigere nga nzijjaawo Sydney awo ku Sainsbury mu Sainsbury awo nga ngulamu ebintu nga shoppinga sebo nga nzijja n'amata n'omugaati ne bata n'ebintu ebyetaagisa byawaka kyovula nze ngamba abantu nti nze nakola indirect research e Bungereza ngenda okuva mu kirasi eyo nga bagamba, do you want to enjoy, do you want to go ahead, do you want to go ahead, nga nvaamu nga bali abalala nga bagraduating nga banoyita graduation ne bagenda nze ne baŋŋamba oyagala kweyongera okusoma ku by'abaana nga mugamba ya njagala kusoma bagamba tujja kuwanga pound zo 15 naye bw'oba oyise kirasi ate nosigala ng'osoma tujja kuwanga pound 2 mwezi 25 osobole okutuyamba okukwaniriza bano abaddugavu kati abiri muddugavu mu Nigeria omunagano mu kibi bajjanga awo nga baze kubaso nga nze mbaaniriza mu kirasi kati ngenda kufuuka teacher nno mu indirect ngenda nze class monitor nenga ndi mu Bungereza sebo nagenda okuvaayo nga nkozeyo pound 5 Wow. ate nga mbadde spendinga n'okuspendinga sebo nga bampa bu tip nga tena bana abasomya baze bana ba student nabo nga bampa tips kati I had that opportunity Nenga bwe manveeyo nga nzija n'ebintu nzija n'omugaati nzija n'ebindaazi ebyo bya Sainsbury nzija n'ebijuice nange nentana contributing towards home kwegamba ate ne bansanyukira nnyo ne bagamba ate kati gwandi badde wana bana Uganda bajja wano bali abuli tina kye bakola nga ndeeta obuseera obungo obusibuseera this webtabotya buno bino byolya ng'omuceere ebyo ng'obireeta biringa obuuki konga tumbigula n'embireeta nendeeta soya nendeeta ki kwegamba nenzimba family porridge exactly had porridge ngabukola kwegamba this is how I learned my first time to be in London in 90s. That is how I encountered London. Naye, my turning around, ejjanga nvudde mu society y'abaddugavu ewa muganda wange. Nga ngenze mu Jamaica. Aba-Jamaica eyo bayitayo Bethnal Green. Bethnal Green. Nga gye ngenda nga waliyo chachi. Nga bagiyita chachi ya Bethnal Green bagiyita nga Rock Church. Nga waliwo omusajja Bishop McFarren. Nga ne mwala we bampisa okubuulira abo bantwala ate ne bantwala Kensington ne Seven Sisters eyo okubuulira yenjiri mu bazungu bwe ntuuka eyo obulamu bwange ne bukyuka nentegeera nti bw'obeera mu nju tolina kuba nga ebigere biri bwereere olina okuba nga otaddemu socks
ekyo nali sikimanyi nze nali mmanyi nti ene waffe eno kakati ntandise okuba nga ndi there's some issues facilitating, but my society, my life changed. Got transformation by association. Nzirayo kuchiri. Ndi show me your friends, I'll show you your future. Yeah. I'll show you the planning. You can't be with fools and be wise. Never. Yesu yagamba nti omuzibe bwakulembera muzibe munne bona bagwera mu kinnya. Onagambe Harriet N. Kisachi agambe, I remember when you ministered in Agape, London. Yes, Harriet. Olongana akajja mu London. Hey. Ne Deputy Ford waro nomusumba yafa bambe bakyaliyo Harriet ojja kutugamba bamuyitanga Kabuye yaberanga Deputy Ford obakyaliyo Francis Kabuye. Abo bonna bampita okubuulira nengenda awo kumpi ne bridge awo nenzija nembuulira. Abdala King Makuru naye nampita eyo ku wheelchair ku ferry na nembuulira kugamba my life I was learning how to live a life engeri yokubeera mu bulamu naye okutambula kubeera n'abantu beera associating nabo. They gave me a reason to live and learn how to be tomorrow. My life got transformed by living with white people who taught me life was not expenditure. Life was about saving and investing. Abantu bano nga bogera n'abaana baabwe how life should be. African people will be better. We will be 100% ahead of time. The things we spend on money, the life we spend on, does not amount absolutely to what we are prepared to become. Nitwerabira nti obulamu bw'omu maaso buluma nnyo kusinga obulamu buno bw'omu maaso. Bassebo ne banyabo. If we are to, Pastor Francis Kabuye passed on last year. Oh, sorry about that. Oh, just died last month. Oh, sorry about that. So, mbazimenti yafa. Nti tugenze ku point eri nti your life is determined by how you live. The people you determine with, the people you associate with, the people you talk to, the people you live with, the people you surround yourself with, determine how far you can run. Omusajja omu yangamba yali professor namusinkana mu America mu kifo bakita Maryland. Washington. Nangamba nti your speed is determined by who is ahead of you and how heavy he is. Nagamba nti the biggest investment a man should be looking for is to look for people who are greater than them and interest them to help them to become better. The problem with black people, we are comfortable with living with our community and stay in one place. Walo muyimbi omu bamuyita asimanyi gundi bamuganinga down omu America. Amanyi ajja kumutubuulira. Omuyimbi yali muddugavu mweru. He was a light-skinned guy and he was very successful, but he was gunned down in the ghetto. Naye omusajja Taylor Perry yamugamba nti when you make such a money, you must get out of the ghetto in order to help the people in the ghetto. You can't have money and then live with the same people in the ghetto. Yeah. And that's what is happening with us. And we don't want to look about how tomorrow. Ndi katonda ko obulamu buno amaanyi gano okusobola okukolerera obulamu bwo obw'omu maaso. Yeah. Omaze okukula ow'Oluganda togenda kusobola kulima. Bw'omala kutuuka myaka 7 ojja kuba weetaagayo emikiira nga gw'osobola okugyetuusaako osobola okuteeka card machine n'ogula fuel n'otambula n'ogenda. If you don't plan that today, tomorrow will be disgrace to you. Yeah. The first investment of your life is to plan how tomorrow shall happen. You must look for friends. You must have a friend. You must progress as a foundation. Everything that you're going to become tomorrow, it must have foundation. It must have somebody to bring inside of you into a place where you have to see. Let me tell you something. You want to see a fool? Look how they speak. Look what they do. Look their actions. Look how they react to issues, to sentiments. Look how they think in their capacity. Look how they build their ability to function tomorrow. If you want to see someone progressful, look his friends. You will determine and know this is my future. If you're going to marry a woman, ask her, how have you grown up? Who has been your friend? Yeah. Look where they're coming from. You're a product of what has been put inside of you.
Way to heaven, yes. In Bromley. Church way to heaven. So, trying to bring to you today is that you must understand that the capacity of your growth depends on who you associate with. And it is my prayer today. Today, Katonda akuwe mikwano, akuwe people who will build your life. May God take away time wasters. May God take away people who are not productive. May God take away actions zikankusabire. Katonda akujeka abantu abatali progressive mu bulamu. Yeah, the musician was called Nipsey Hussle. Nipsey Hussle was gunned down in California. It is true because he lived in the ghetto, the same people. He did not listen to advice. I pray for you. Nto omuntu yenna ali awo time waster oyo akukwana nga akumalira obudde Katonda amugyewo, Katonda amudduse emisinde kubanga time wasters mwebali n'akumalira obudde n'akwebakako n'akubeerako n'akutulako n'akulekera ng'olina pain y'amaanyi. A time waster tomwetaaga munda mu bulamu bwo. You don't need a time waster. There are time wasters who are men. There are time wasters who are women. There are people who are not serious in life. They don't know where they are coming from. They don't know where they are going. So, ekyo kyembagamba nti Katonda akuyamba akuwe determiners, akuwe visioners. Men who look for more and say, we are going here, but that is our destiny. We are together in this. We must live and become better. Ekyo kyenkusabira Katonda kyakikuwe. Waliwo omuntu ajja mu bulamu bwo n'akyusa byonna. Waliwo omuntu ajja mu bulamu bwo n'akuteeka mu mbeera n'owulira nga naawe amaanyi agakola ogalina. N'ofiira ku mulimu ku 24 hours. But because you know that inside of you, you have a future. But why are you keeping your money away? Why are you keeping secret accounts? Why are you keeping your financial? Because you don't have surety. You don't have security. Yeah. You can't build things together. Because you association brings elevation. Kyenkusabira guno mwezi guno nga tugutandika nti mu linnya lya Yesu Katonda akuwa omuntu anaakuyamba. Katonda akuleetera stranger wadde si Munnayuganda ate Katonda akugyeko n'Abannayuganda kusika abantu abalala kuba Abannayuganda bali mu cheap wars, bali mu lugambo, bali mu kulogagana, bali mu kutidula. You know, one of the ways that shows that you are a failure is when you start okwepima n'abantu abalala. Fe waffe tuli bulungi okubasinga. Fe tusula mu apartment nnungi. Ewaffe munnange, that's a problem with black people. Yeah. Abaddugavu tutunula nnyo oyuguni nno omulabye akateeteeyi ke okalabe bikafaanana. Time wasters. Waliwo abantu abajja mu bulamu bwe ne bafuuka kisiraani. Bw'ogenda okuviira mu kuzaala okwo n'ebirala ng'oli kisiraani. Ng'akusiraanyiza tibakyakutunula nako enkolo bwe kikuguddemu otunula bw'oti nga ne booseka balowooza okaaba. Katonda abadde ki? Olwo omukazi akusekera n'ogamba oba akaaba oba kiki Mukama kuyambe. Okulamisizza n'engalo n'oziteeka mu kifuba n'oga muli bulungi. Ebizibu byakuyitirirako n'ojja n'envi ng'okyali muto. Abalala tebalina envi kubanga nti bakadde, balina envi kubanga stress ebatta. I know. Katonda akutaasa omusajja w'ekisiraani oyo ndi bw'obeera naye esente lwe baase naye zonna zidduka ebizibu bijja mu Uganda ne bitwala sente zo. Oyo Katonda amukuggyeko. Katonda akugyeko omukazi w'ekisiraani nga bw'omwebakako n'obeera naye mu nnyumba amazima gennyini nga tewali progress. Abo Katonda abakuggirewo era mbakusabira bali ku page yo nga bakulaba mu linnya lya Yesu tukubasindikira fire. Musajja gwe tukusindikidde fire. Mukazi gwe tukusindikidde fire. Gwe musajja yawo time waster ng'abaana ba Katonda oli awo beebakako abaana bawala bakula ng'oli awo tukusindikidde omuliro bulawo mu linnya lya Yesu. Wabeerewo ekikuwugula, wabeerewo ekisiraani munno akwetika akutwale. Erimu tumubinga time waster. Katonda ekintu kiyako mu bulamu omuwendo ye time tekomawo. Time esinga sente. Kyova nti omuzungu agiconvertinga mu sente. Yeah. Receive it, Nakachwa. Receive it. You need to receive this prayer today.
guno omwezi tugutandise ate tugenda kubasabiranga ne midnight hour ngenda kubasomera essabuli ngenda kusaba n'emunnyo ngenda kusaba n'amafuta mpaka bemufuluma obulamu bw'abaana ba Katonda gwe kisajja gwe sharinga video eno ku simu yo sharinga mala kusharinga bomala kusharinga ndi nsharinze njagala kusaba sharing ogambe now sharing kati sharing ngenda kusaba Sara oba waliwo ekisajja kiri awo kikumalira obudde njagala kiwulire live eno nkitegere ntukigobe olunaku lwaliro mu nsi y'omwoyo tekirina maanyi sharing nange kan sharing tugenda kusumula Sara bagita ntunja bigo tugenda kubasabira yes bafune omuliro bagende I receive it. That guy who wasted my 8 years. Imagine, Jacqueline atuwadde obujulizi wano agambye ndi omusajja amala emyaka 8. Emyaka 8 gy'obulamu bw'omwana w'omuwala ogimanyi bwe gifaanana. Giruma akulabye obwereere akutunuulidde akutegedde n'amala myaka 8 n'agamba it is over. Do you think it's easy as that? Ngenda kusaba. Amaze okusharinga n'agambye nti maze bwekingambye nti maze okusharinga nagire bwegamba nti maze I have finished. Kyogere kukiwandiikaawo nti kimaze nkusumulira Sara eno mu linnya lya Yesu amaze okusharinga gamba nti maze kushare ekyo kimaze nti maze ntandise I have finished. Lyton akimaze agamba nti yamaze Lyton agambe nti maze mu linnya lya Yesu. Pray for me too. Ekyo nakyo ngenda kusaba tumaze tugenda kulagira kati gino omuli Jack agambe nti nkimaze mu linnya lya Yesu nsabira biri musajja yenna Katonda yatonda eggulu n'ensi nsabira biri time waster nsabira ekisiraani oyo ajja ne plani y'okubba munne ssente oyo ajja ne plani y'okukuula ajja ne plani y'okwetika ebintu mu linnya lya Yesu tukusindikira omuliro genda osiraane genda osaasaane ezo plani zo zife mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu tukusabira musajja gwe ayonoona obulamu bw'omwana w'abendi ng'ogamba musuubiza laavu naye nga teriiwo tukusindikira omuliro genda abeewammwe genda ononya b'ekisiraani banno mu linnya lya Yesu nsumulula omuliro nsumulula Sara eno egwe mu bitabo mu biplani byebyo ebisiranya abantu abakuuzi abatuula wansi ne bagereekenya plani ng'oyo katumukuleko ssente oyo kantumuggyeko ebibye abo tubasindikira omuliro plani zaabwe n'enkwe zaabwe tuzisaasaanya mu linnya lya Yesu nsabira biri muntu yenna biri mukazi yenna akola plani yonna ey'obusamize ey'eddoggo ng'otunula ku peegi eno y'omwana ono mu linnya lya Yesu tukusindikidde omuliro abaleeta obukwaso abalina enkwaso y'awaka enkwaso y'owooluganda enkwaso y'omusaayi enkwaso y'ebingoye zaffe abalogo abatuula ku byoto abatuula ku mafumu abatuula mu nsuku abatuula mu nsozi tusazaamu ebyoto byammwe tubisindikira omuliro tubisaanyaawo mu linnya lya Yesu abatuloga eka tubasindikira omuliro abatuula ku nsozi nga bayita amannya gaffe abatwala ebifaananyi byaffe abatuloga ekiro n'emisana tubasindikira omuliro guno omwezi twawukana nammwe kuva n'omwezi guno nga tugutandise tuli balamu tugenda kweyongerayo Katonda ali ku lwaffe mu linnya lya Yesu tusindika omuliro gubookye omuliro gusasanye plani zammwe bwe mubadde mujja amaanyi nga musasula okusasula abantu batukola obubi abakola omwana ono asharinze message eno ku peegi ye mu linnya lya Yesu plani yammwe emaze okufa tubasindikira malayika bw'ekizikiza tubasindikira Zabbuli 3:5 amakubo gamwe gasaasaane mutambule nga temutunula mabega amakubo gamwe gana ekizikiza mwabasamize mwabalina emitima emibi mwe ba ex abatwogerera ebigambo by'edduko ebigambo ebiyimula ebigambo ebiwemula ebiyita amannya ammwe abaleratives baffe abatuula ku mbugo abatuula nga bakozesa omusaayi tubasindikira omuliro mu linnya lya Yesu guno omwezi tuguyingira kyere nga tuli ba mukisa abaana baffe ba mukisa bye tukola bya mukisa bye tunaakwatako binabe bya mukisa Mukama n'atukonekte ku mikwano emipya Mukama akuwonye Mukama atukyuse emibiri gyaffe Mukama giwonye ebintu byaffe Mukama biwonye taase byaffe mu linnya lya Yesu nsabye nti amiina era kyenva nsabira gwe mulogo gwe gwe mukazi gwe gwe musajja gwe
alowooza nti omuntu ono ali kuno ku page ndojja kumunoga emikono gyo tumaze okugisaasaanya ebyokola byobadde opulaninga kusiraanya omuntu ono bimaze okuggwawo abantu badde olowooza nti onoobayita emabega batwale engoye ze temugenda kusobola ekyo tumaze okukisaanyaawo katonda ayinza byonna ajja kulwanirira omuntu ono ajja kulwanirira Kalungi ajja kulwanirira Jose Macleod ajja kulwanirira gwe Jacqueline ajja kulwanirira gwe Jane Kasulube ajja kulwanirira Kiza Oliver Sherry Bridget Princess Ashanti katonda abalwanire guno omwezi Karungi Aisha katonda abalwanire katonda Anna Kusa katonda abalwanire let God fight for you may God fight for you Grace may God fight for you Babs Birungi you will be well Mariam Zwamala may God protect you just Nora God bless you Rubega Mubiru Faruku God bless you katonda abakumbe abawe sente Debbie Kings katonda abawe obugagga Narongo Aliziki mukama akuwe byowetaaga awulire sarazo atasa abantu bo Gertrude mukama akuwa omukisa n'amakula katonda akuwa Nakacho Hanifa mukama akukolera ebyekisolo befeva maaso ge nawe Debbie Kings nkusabidde omukisa biri muntu ali kuno olunaku ku Lyton mwena katonda abawe Sendagire katonda Stephen akuwa omukisa may God bless you guno omwezi mulabe omukisa gwa katonda guno omwezi mulabe katonda guno omwezi mulabe enkyukakyuka Lovely Zai katonda akuseka ekigo kyakukuume akuwa amaanyi ge Debbie katonda abawa amaanyi Dola Odinjovu mukama akuwa omukisa Mariam Zwamala katonda abawa biri muntu yenna ali kuno Osinanteza katonda guno omwezi katonda abawe mukama kuonyo olubutooro Kalungi mukama era akukyusa era mukama akukolera ebyekisa tubasabidde favor ebere mu bulamu bwammwe mweyagale katonda abawe n'ebirooto byabwe byali byabula katonda abibawe katonda abawe n'amaaso ag'okuwulira n'okulaba nti bonoosisinkana omulabe wo osobole okumumanya nga bwe ndowooza mu linnya lya Yesu Fayenzi Cats mukama akuwa omukisa Anita tumwine mukama akuwa omukisa Maria Teresa mukama akuwa omukisa guno omwezi Diana Karanzi mukama akuwa omukisa Oliver nakugambye dandi mukama akuwa omukisa Bukenya Godfrey mukama akuwa omukisa mu linnya lya Yesu katonda akujjukire byonna bye weetaaga mukama abikuwe Jose mukama abikuwe buli muntu yenna alinitwe mukama abawa omukisa mukama abakuume mukama abakolera ebirungi bingi mu linnya lya Yesu Lisa mukama akuwa omukisa breakthrough ebeerewo yesente Harriet Hope mukama akuwa omukisa byoyagala katonda bibawe mu linnya lya Yesu twebaza katonda olunaku lwaleero ndirwadde lulungi kati gwe katudde ku kiri nti omwezi guno mukama ng'akuwadde omukisa weebaze katonda nze ne bw'otonsindikira na 11 sikyetaaga naye katonda oyo gwe nkuwadde ofukamire mu nnyumba mugambe mukama weerale ompadde omukisa ompadde omukisa ompadde obulamu mwebazira obulamu obwo tutandise omwezi guno bulungi ne Saara eyo Saara mukama aginyweze byowa extraordinary favor beri ku bulamu obwo katonda akutaasa abalabe bo bonna bandikwetoolodde mu linnya lya Yesu amen mukama akuwa omukisa mukama bakuume ndowooza olunaku bannange tututa obudde zeezo saawa emu nekikasa wow that is a good hour mulinyereza zake mukama akuwa omukisa mukama abawa omukisa mukama abawa omukisa guno omwezi gwokka mufune omukisa ogutabangawo katonda abawa omukisa katonda abakuume mukama akuwe mukama Jeni Hasulube mukama akujje mu okupangisa si kulungi Sengabi Julius mukama akuwa omukisa katonda akujje mu kigambo kye bayita okubulwa mu bulamu bwonna mu linnya lya Yesu. Oh, Justin Nora, happy birthday. This is your month birth. God bless you. Mukama akwongereyo obulamu. Mukama akukyuse. Ko busingi hali mukama akuwa omukisa. Biri muntu yenna ali ku page eno. Ng'olunaku ze mukama akuwa omukisa. Mukama abawa omukisa. Mukama abawa omukisa Joan Sempa. Mukama abawa omukisa Claire Williams. Mukama akuwa omukisa Jacqueline Busurwa. Mukama abawa omukisa. Mukama abakuwe. Mukama abawa obulamu obulungi. Mukama abawa obulamu obulungi baana mmwe. Mukama abawa obulamu obulungi. Tubasabidde weekend ate ng'omwezi guno gutandika. First day, imagine people you have started with a blessing. Think about it. Think about it until we have started. Guno omwezi ogutandise na saa. Katonda sale nyweze. Tulabo bulungi bwa Mukama. N'ekisembayo. Don't waste your time. Kusaba Katonda akuwe emikwano egikusinga.
emikwano eginakubeera gikuwe kyebayita destiny, gikuwe gyolaga. Karungi Shamila, mukama akuwa omukisa, mukama akukuume n'ebibi byonna, Katonda abeere naawe. Solo okujja leeti, mukama akuwa omukisa mu linnya lya Yesu. Oh, thanks for the meeting. Amen. God bless you, John Semper. So, Justin, God bless you. Mukama akuwa omukisa, mukama akuume, akutaase eri ababi. Mwena mbasabidde abasajja bonna bafeeke tubasindikidde fire. Lilian Daisy, mukama akuwa omukisa. Biri musajja yenna nga fake, biri mukazi yenna nga fake, tumusindikidde fire. Time wasters. Omwana nkute emyaka 8 oli nga amuzanyirako. Myaka 8? Mwana badde kuno. Wanji? Mulungi Anna, God bless you. Nakauchi Harriet Love, God bless you. God keep you. Thank you, Lillian. My daughter. God bless you. God keep you, my daughter. Amila Tak Nalunjoji, God bless you. Mukama Komksa, much love. We bless God for you. Mobiru Farouk, God bless you. Yes, Mukama Komksa, Mulimo Murunji Farouk, Mukama Guku Murala. Sorry, Zach. Oh, Mukama Komksa. Oh, Zach Kesen. I lost my grandmother on my birthday in my law on Friday. Oh, sorry. God bless you. Name Uganda. I'm not in Uganda. Yes, I'm not in Uganda. God bless you. Mukama Bawomkisa. Name Basabide. Nti Ichoino Kusaba. Oh, Harriet Hope. Harriet in Kwegaidi Denzira Mukubanga. I wish you know what is in my inbox. When you get Nina 322 messages that I have not read. I've just looked at them on my phone. 322 messages. Wow, that's a lot. Kati it is not only you. I have a lot of people in my WhatsApp when video muchachi ngalinako WhatsApp bibi nsanvu munya kati zunazidamu. Oh, that's a lot. Wow. People are looking for answers. Abalabatu abujulizi, abalabatu bulira. Abalabatu bulira Katonda byabakoledde. So now, okay, remind me. You have my WhatsApp, Harriet Hope. I know that very well. So get back to me. Let me know. Bana njala kubebaza mwena mikwano gyange. Bwebanga sinakuddamu in time mu WhatsApp. Don't give up. Remind me. Kubanga nina abantu bangi. Nina abantu bayitirivu. Nina messages nyingi kati ngenda zigenda ko papa oh bambe mukama agenda kwa amaanyi mukwano Karungi. I'm going to pray for you. Debbie Kings, God bless you. Choosing love, God bless you. Mukama akuwa omukisa, mukama akuwa amaanyi, mukama akusanyuse. Vicky Case. Oh my Vicky Case, obaddewa mukama akunywe, mukama akusanyuse, obwera tukwogerako nga tugamba oli ludda nga tukulabako. God bless you big. We love you Vicky, you are such a blessing. Mukama akusanyuse, mukama akole ebyekisa. We love you, we believe in you, we trust God is with you mu linnya lya Yesu. Amen. Amen. Oh, Bambi, God bless you. We're here for you. Share the contact, please. Oh, share the contact. Maria Teresa, but contact. Contact here, Kanjibawe, Mugene Muji +256 000 222. You. Jibatere you. Okay, no, njirabye yino. Pin it. Contact yaffe ya WhatsApp. Contact yaffe ya WhatsApp +256 772 000 222 +256 000 222. Contact yaffe bobo jagadde, you can WhatsApp me. Nja kusobola kubanga nfuna engeri gye nsobola okwogerako nawe n'okusabako nawe, and that will be good. You send me a WhatsApp basi kuzeemu mangu togwamu maanyi kubanga mukwano, I have a lot of people and I can tell you all over the world who are seeking from South Africa, South America, Uganda,
Kenya, Tanzania, abantu bangi bafunye solution nga boogera nga tusaba nabo. So kati naawe nsabe Katonda akuwe ekisa. Remember, guno omwezi saba Katonda akuwe emikwano emipya eginakufuukira omugaso. Njala kwebaza Lyton for great time and saawa emu ndekikaana tugamaze kuno nga twogera nga tuyambye. Manyi nti onoozimbibwa ate nsabe naawe Saara eyo sharinze omulabe wagirabeko adduke akuveeko mu linnya lyo Yesu Kristo Mwana Katonda. What's your best time to call you? No, bwe nva kuno ku live osobola okukuba Harriet Hope nja kwogerako naawe. I think I'll give you some few minutes. Naye omanyi 15 minutes from now nina okuba ngenda ku midnight hour. Midnight hour mba nsabira abantu abalina ebizibu, abalina amabanja, abalina emitawana mu maka, abalina ebisiraani, abaliko ebikwa, abaliko ebifini, abaliko biki. Kati ebintu ebyo byonna byonna mufuna obudde bungi to do that. And I wanted you to know nti I'm praying for you. But above all, nti mba nfuba nnyo okulaba nti nsobola okuba nga nsabira abantu. Ate Mukama owusa nnuŋŋamya prophetically. We need 2 hours, Pastor. Ezo 2 hours simanyi tunazijjako. We have 19 minutes to go, so we can push it, and that's it. We have 19 minutes to go. Yes, yeah. So mbangamba nti absolutely I would love to be longer. Nayo manyi nti eno siye nti siye live yokka gye ndiko. Yes. Ndiko Zoom zo America, ndiko Zoom za German, Europe, ndiko Zoom mu ekwatagana, actually Schengen. It's a Schengen. Let's talk about we're talking about Scandinavian countries, and all these people are waiting for me. Katabantu wano banga baninda mbasi sobola naye wabula wano wonti mwina special grace ne favor. Mutala Lyton yanekwata okuba nga nzija era yansaba tijangu musumba tuwogere. So ku midnight hour mba ndiringa n'ebizibu binene mikwano. Midnight hour mba ndiringa n'emizimu, mba ndiringa n'ebisiraani, mba ndiringa n'ebintu ebikambwe, mba ndiringa nabyo byokusaba. Era bw'otuuka ku prayer room yange ojja kutya, ojja kwekanga cupa z'amafuta, osanga ebintu, you hear a lot of things. I'm praying. So midnight hour eno ngisaba Katonda n'akola ebyekisa. Era try Mukama nga asumulula tulabyeko. Or you're feeling headache, I'll pray for you. Kwegamba nti there's a lot. Tugenda kudiringa n'emizimu egyo, mizimu gy'okwayo egyo, emizimu mibi gya kalondoozi guba muzimu ntabeera nkwata ku muzimu ogwo, muzimu gwa kalondoozi bwe gufaanana. So we're going to move with Kamanzi Sanyi. God bless you. So mba ndiringa n'ebintu bingi ebyokusabira on another level. Nti singa mba sisabidde abantu bano abamu tebasobola nakubeera balamu. Kyewuunyisa babeera attacked, olaba abantu abali attacked, family zaabwe ziri attacked, bye bakola biri attacked, emirimu gyabwe giri attacked. You know, and God is doing something. So we have to make sure. You have to be selfish. Next time tujja kwogera naye leero tudirinze nnyo ku kigambo kye bayita association. Abantu bobeera nabo ndaga goyita naye nja kuwulira byonyumya nekyoli. So it is very, very important. Next time tujja kwogera kirungi nnyo tujje ntuzimbe kubanga bino bitwogera olunaku lwaleero wano eri gye tubeera gye tukulidde tetufunye mukisa kubiwulira kudde masomero tukulidde mu bisulo naye ebintu ebituteekateeka to become we are meant to be in the world tubifunye. Kati bwe tujja wano tuba tuzze kusoma, timubeera politics, mubeeramu actually kintu kimu Katonda n'abantu n'obulamu bwaffe bwa bulijjo. Bituyamba to straighten things that we must deal with in life. Kyokubiri nti don't stress yourself. What is stress? Is try to change what you cannot change. Kwe kukyusa ebintu, kwagala okukyusa ebintu byotosobola kukyusa. Time is, you can't change time. No. There are things that have happened, they have happened. They will never happen again. They never happen again. So, ebimutemu tulina okubikiriza in order to be healed and move over. Omuntu akulese nkwegaire tiwetta. Tusevinza abantu kuno abaagala okwetta because of a boyfriend. Baagala kwetta
because somebody left him. When I come to nakugamba no banange nze ngenda kwetta nomugamba mwana wange. Is your life compared to that man? Omusajja wasinga nakukubo yagenda okwessa. Are you okay? Is your life stationed that way? N'agamba nedda kati nze ntunuulira nesibitegeera n'omugamba nedda si bwe tubakola. Life does not run that way. Yeah. Don't run life that way. We have lots of things that we can do, and we sort out our way we are living. Mbebaza mwena mbebaza ddala neebaliza ddala Sister Lyton for giving us opportunity okujjangako wano kubanga nakyo si kyangu omuntu okufunanga obudde n'enzija. Naye ekindeeta wano kye kino nti ebbanga lye mbadde wano mfunye abantu bangi abarespondinga positively nga beetaaga buyambi. We have saved now total of 13 people abagala okwetta. Wow, that's good. Abantu bwe twakasavinga 13 people who have died in these few days we've been speaking. So you can think about that. Think about that. Think about how the world is moving. So we can't work that way. We can't work that way. So n'olw'ensonga eyo nze nsaba nti tubeere nnyo ab'obuvunaanyizibwa ekimala okusobola okumanya nti no, life can change, things can change, life can change, and we can be better. We can be better people, and we can serve our country and serve ourselves and make sure that we can be a good nation and a good citizens. Njagala nnyo kubeebaza mwenna ddala mmwe abasobodde okuba nga muli ku lwa Katonda. You're good people. I mean, mubadde bulungi, mubadde positive energy. God bless you. We believe in you. Tubakkiririzaamu ti Katonda agenda bakolamu obulungi bungi. Abange nobaawo kayimba naye nze ku lwange. It's okay. Pastor jakusabira. Ninayo Zoom ya 10 minutes okuva to Japan, and I have to be on it because it's Uganda bali mu diaspora side eyo babeta kusabira. Ninayo ate naye abalaba akadamu nze kati Sunday yonna ngenda kola mpaka kumakya. You can't believe it. Yeah. So mbawadde obudde bungi. Akume Yesu. Tunaweza ku WhatsApp. God bless and love you and shalom. Banange tweyanziza nnyo mwenna ababaddewo olunaku olwaleero. Thank you so much. Pastor wanaasobolanga okubeerawo ku Sunday. Njagezaako nnyo okulaba nti nno mbafisizaawo akadde every Sunday tujje tubeerewo. Ababadde tebasobodde kugenda kusaba, at least tubeera tukwataganira wamu ne tusaba ffenna. You know, once in a while nojja n'osabako Katonda awulire essaala. Neeyanziza nnyo okulaba nti nno mubaddewo ne mwekuumira ku mukutu essaawa zino. Abapya, please go right ahead and like the page. Kubanga ate embeerayo n'ebirala bye ntera okujja n'enjogerako nammwe. Naye nga neeyanziza nnyo neeyanzeega omukwano gwe mumpa era gwe mundaga. Thank you so much from the bottom of my heart. I'm just speechless. Sina kirala kya naye nga happy new month. Happy new month. This month actually ne bwe naalibadde nga sirina budde olunaku olwaleero mbadde nina obumakinga okubukola okubucreatinga kubanga olwaleero ekisooka lwa Sunday ate nga it's a brand new month. So nange mbadde neetaaga blessings bannange. So tomanya oyinza okuba nga munnange abaddeko ofunye blessings ate ezisingako n'olw'ensonga eyo. Thank you guys for the love and support. Kambaleke. Speak to you next time. Have a beautiful week. Bye-bye.